you can't move as well, and then your grip is weak, so you can't grab things as well, or maybe you can't use a pen as well. And what makes the symptoms worse is like any activity that involves the forearm, like holding a racket or turning a wrench, shaking hands, anything that involves movement will make the pain worse. So that's called tennis elbow. Hội chứng đau khuỷu tay là khi mà mình đau hoặc là cảm giác rát ở những phần khuỷu tay của mình, thì là sức mạnh khi mình cầm nắm thì bắt đầu trở nên yếu dần. Triệu chứng này sẽ trầm trọng hơn khi hoạt động những cánh tay, ví dụ như là các anh chị nắm cái cùng vợt, hoặc là khi mà vặn cái mỏ lết, hoặc là khi bắt tay thì cảm giác rất là đau ở cái vùng khuỷu tay của mình. Trigger finger. When somebody has a trigger finger, what you might feel is a lump in the palm of your hand, and then your finger may become swollen. You can have pain when you're bending or opening your hands. You can have a stiffness or catching feeling, it gets stuck. It's like, and it's often worse after activity or when you wake up in the morning. And then when you start to loosen it up, then it gets better throughout the day. And if and sometimes the tendon that's injured can actually rupture, and that really hurts. And then sometimes you can't move the finger. And the reason they call it the trigger finger is because I guess in the olden times that's what you used to shoot the gun. But basically any weakness, stiffness, pain, problem flexing the finger, that's called the trigger finger. Trigger fingers có nghĩa là định vật ngón tay, giống như là khi mà cái lòng bàn tay của mình có một cái gân, thì là cái gân này nó bắt đầu sưng lên hoặc là mình cảm giác có khối u trong lòng bàn tay, thì là cái này giống như là bắt đầu khi nó sưng lên thì bắt đầu cái cảm giác giống như là bị tê, và cảm giác giống như là có một cái đau giống như kim chích vậy, và khi mình cầm nắm thì cái đầu nó trở nên là rất là khó khăn. Thì giống như là cái độ cứng và cầm có xu hướng là khả năng tệ hơn khi mà không hoạt động. Ví dụ như vào buổi sáng khi anh chị thức dậy thì là ngón tay của mình sẽ cứng, khó rất là di chuyển, thì ngón tay của thường sẽ nới lỏng, đôi khi là vỡ gân thì người ta gọi là tendon ruptures, thì cảm giác là cái ngón tay của mình nó bị trật gân lên, thì đôi khi là nó cảm giác ngón tay nó bị đứng thẳng, và khi người ta giúp đỡ mình để nới ngón tay ra cũng không có nới được, nó rất là khó và rất là cứng. Thì ngày xưa thì cái từ trigger fingers là người ta nói là giống như từ bóp cò vậy đó, thì ngón tay mình cố gắng bật ra nhưng mà bật không được, trong cái ngón tay của mình nó có một cái lông hoặc nó sưng lên. Khi mà anh chị sử dụng bàn phím nhiều hoặc khi anh chị đánh máy gõ máy thì mình cứ cong ngón tay mình hoài thế này, khi anh chị bật nó ra không có được, nó gọi là hội chứng bật ngón tay. So you can see from the picture here, like this is a tendon that help you to move your finger, and the tendon are covered by this kind of sheath. But in some conditions, that sheath becomes so thick that it actually restricts the movement of the tendon, and so that's why you can't move your finger. Bác sĩ mới nói là cái phần nó có một lớp gân đó, anh chị thấy ở trên đầu phía trên còn swollen tendons, là cái phần đó là cái gân của mình bắt đầu nó bị sưng lên, bắt đầu nó chèn lên những cái gân và những cái xấp xương, lúc đó là anh chị không có nó bị sưng ở đây rồi thì mình không có buông ngón tay của mình ra được, đó thì cảm giác là sẽ càng trầm trọng và nó đau nhiều hơn. So carpal tunnel syndrome is really common also. So what happens is you wake up in the morning and you feel numbness and tingling in the first 1, 2, or 3 fingers, and maybe you have severe wrist pain. And then sometimes with certain activities, it will become worse. But usually the pain is really bad in the morning, and sometimes some people have to shake their hands to try to make the numbness go away. And then eventually what happens is because of the pain, you don't use your hands, the muscles start to atrophy because you're not using your hands as much. But this is more like in the later stages. And so later on, you will have weakness of your hands and maybe you will drop things. But there's surgery that can correct that. Cái carpal tunnel syndrome người ta gọi là hội chứng nghẹn rãnh cổ tay. Thì cái hội chứng này thì cảm giác của mình là mình cảm giác ngứa rang hoặc là tê ở những phần đầu bàn tay hoặc là ngón tay, đặc biệt là ngón tay cái, ngón tay trỏ, ngón giữa và ngón cuối, nhưng mà sẽ không có cảm giác tê rần ở ngón út. Thì các cảm giác này thường xảy ra khi mà mình giữ một cái vô lăng, giữ cái tay lái hoặc là cầm một cái điện thoại, cầm một tờ báo,
thì cái cảm giác này nó sẽ đau nhiều hơn. Và cảm giác này có thể kéo dài từ cái cổ tay của mình cho đến cánh tay. Thì nhiều người ta muốn cái cảm giác này bớt đau, người ta lắc cái tay của mình để cho cái cảm giác này nó dịu đi. Đó, nhưng mà cái triệu chứng này sẽ kéo dài nhiều hơn. So if I can just show you again. So the nerve is called the median nerve help you to feel pain and numbness in your finger. So that median nerve comes through the carpal tunnel, which is the tunnel is made up of another ligament. And sometimes that ligament becomes again thickened, like in diabetes or from injury from repeated use. And when that ligament, when the carpal tunnel becomes so thickened, it keeps on putting pressure on the median nerve. And so the nerve is being stimulated all the time. And that's why you feel the numbness and pain in the first 3 fingers. Ở trong lòng bàn tay của mình đó, thì nó có cái phần gân nó nằm phía đây. Thì là càng ngày khi mình sử dụng cái làm việc hoài ở một nơi một chỗ, cái lòng bàn tay của mình thì cái phần này càng ngày nó sẽ càng sưng lên, và nó sưng lên thì nó đè lên cái phần nó gọi là middle nerve, có nghĩa là thần kinh ở phía giữa, thì nó sẽ chèn lên, bắt đầu cảm giác của anh chị bắt đầu nó tê rần và càng ngày nó càng sưng lên và trầm trọng hơn. Và cái bệnh này là bệnh phổ biến thường hay xảy ra nhất đối với những người công chức, những người làm ở trong văn phòng. Almost done with the condition. So the thoracic outlet syndrome, it's something similar in mechanism as the carpal tunnel syndrome. Basically, the nerve, they come out of your thoracic spine. The nerve that helps to supply sensation to your arm and your hands come out from the thoracic spine from here. And then it passes through the clavicle. And then it goes through your shoulder. So any kind of injury around here, around your shoulder can put extra pressure on the nerve, and you end up feeling pain or numbness anywhere along the way where that nerve passes through. So that's called the thoracic outlet syndrome. Cái này gọi là hội chứng lối thoát ngực. Thì các anh chị sẽ cảm giác là nó đau hoặc là nó tê ở những cái phần vai cho đến cổ. Thì cái chỗ cái phần xương này của mình đó thì là nó bắt đầu đau dần từ phía cổ cho đến cái phần bả vai, và sau đó nó xuống cánh tay. Thì là đau và tê cái này sẽ làm cho mình cảm giác là rất là yếu khi mà bắt đầu mình cầm hoặc nắm. So now we're just gonna go on to talk about how we can prevent or try to avoid having this kind of injuries. And in this day and age, a lot of office work involves using the computer. So and we're gonna talk about like the workstation, the chair, the keyboard, mouse, desk, and some other issues that can help your work to be easier and have less strain. So when you're at the workstation, there are a couple of issues that you should be asking yourself. Is your feet flat on the floor? Like if the chair is too high or too low and your leg is in an unnatural position, that you will feel crampy and you will feel tired. And is the backrest supporting your back? So like you can look at Miguel, right? Supporting her back. And are your knees at a 90-degree angle? So it should be, that's the most natural angle. So like maybe for this gentleman, his chair is too low because his leg is like all the way out there. And are your thighs parallel to the floor? So that again makes a more natural angle to sit at. If you have to strain, you have to do a lot of things, and it's not comfortable for you, and over time your muscles will get stressed. So some other question, are your elbows at a 90-degree angle? Because that's the most natural angle. Are your wrists in a neutral position? So the wrist should be at the same level as your arm. If you're using your wrist like this or like this, it's really unnatural. It makes it really tired. Is the top of your monitor at eye level? If you're looking up or looking down, you're straining your neck.
and it's a monitor at the arm's length. Like you have to reach all the way over, or right here is not comfortable. You should have the most natural position for your arm. So we went around, we took some photos, and actually most things are really good, but for example, one of the things we noticed, like when you're diving the phone, your hand is here and your wrist is up here, and that's not very comfortable because your wrist is really unnatural position. And then the other thing is, like she's reaching all the way there, so every time she dives, she's really putting her body in a not a very comfortable position. Okay, next. And we have this picture. Know who it is. We try to protect the identity, but so first one, he's not supported at all. I don't know what he's sitting on. And then his computer is not at eye level, and his legs, it's really not 90-degree angle, and he's all like bent over. In terms of the right way to work with patient is this up. We can apply that, but sometimes we apply it the left way. So in that the monitor. Oh, some people. Yeah. I said that we cannot put the. You know what you can do? You could put like a book or something underneath the computer to make it higher. Like for example, the company manual is the best thing to use for under the computer to keep it higher. Yeah. Yeah, because you can adjust your chair, and then like also there are like wrist pads, or like there are things that you can use that to adjust the height. But you wouldn't be, if you're sitting here, you wouldn't make the computer that high, right? If your eye level is here, you would make the computer, and it wouldn't be lower because that means your chair is too high, right? If you're looking down, then you can make your chair, which I saw they're adjustable, right? The height, that you can make your chair lower so that you are eye level with the computer. Yeah. Okay, so about the chair, is your body upright when you're sitting in it? Make sure you're not slouching or, being too close to the keyboard. Are the mouse and keypad on the desk edge, so your arms are not like extended all the way to the desk to type? That's uncomfortable. Is there a small gap between the desk edge and the keyboard to rest the wrist when you're not typing? So like if you're typing like here, your wrist is always like rubbing against the sharp edge of the table. That's not helpful. You should have something soft to rest your wrist on. And are your elbows level with the desk surface when you're typing? So you don't want your elbows to be too high or hardly reaching it. So the chair should have enough support for